কি অবস্থা সবার? এই তো স্ক্রিপ্টটা কি ফলো করবো নাকি অফ স্ক্রিপ্ট যাবো? আরে অফ off স্ক্রিপ্ট script, আমাদের off script, চারশোর bro. মেন জিনিসটাই তো হলো কোনো স্ক্রিপ্ট নাই নাকি? Script নাই। ওটাই হ্যাঁ ওটাই Script আবার কি? তো ওটাই তো। তো আজকে রাত সবাই 3টা বেজে গেল অলরেডি, বাট ওটাই শুরুই হচ্ছে 3টা বাজে। অনেক কিন্তু জুসি সবাইকে কন্টেন্টস আছে আমাদের বলে হ্যাঁ ওয়েলকাম ব্যাক Juicy. আমাদের এপিসোড 2 তে। আমরা তো ফুড রিভিউয়ার না, আমরা তো এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি না। ওটাই আমাদের আজকে একটা ভালোই Juice. লাইন আপ আছে, কয়েকটা হ্যাঁ, ভালো হ্যাঁ, ভালো হ্যাঁ। ভিডিও লাইন আপ আছে। তো কার কোনো আপডেট টাপডেট কিছু দিতে চাও নাকি হলো কি সোজা ভিডিওতে যাবো? Let's go straight to the videos, পুরো bro. করবেই হ্যাঁ সোজা ভিডিও আছে দেখ। তোদের জন্য একটা ভালো একটা মেস্ট আপ ভিডিও আনছি, এটা বলবো। তো হলো গিয়ে মানে এটাই তো চাচ্ছি। ঠিক আছে, এই তো তাহলে চাচ্ছি। নেক্সট আমরা একটা কি ওই যে ফুড চ্যানেল দেখতেছি নাকি? হ্যাঁ একটা নাকি ফুড চ্যানেল যেটা হলো গিয়ে তামিমের ফেভারিট খাবার নিয়ে আসছে, তো আমরা হলো গিয়ে আজকে তাই? ওইটা দেখবো। আর কি বলো সো দেখি বেসিক্যালি এখানে চলো একটা দেখি। ইউটিউবার তো রাইট, ও আর কি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডের জায়গায় যে এরকম লাইক একটু আনঅর্থোডক্স টাইপের খাওয়া দাওয়া ও আর কি ডিসকভার করে। So হুম। this is হ্যাঁ like ও one of মানে the more অনেক messed up ফেমাস ones. হ্যাঁ, আর অনেকজনই ওকে হ্যাঁ। চিনে সো দেখলেই বোঝা যাবে ওকে, ওটাই sounds তো interesting. আমরা দেখি এটা হ্যাঁ। কেমন গিয়ে। Look at that. I can't stop being shocked. What is going on? This this is guy. goat sushi. I'm not I have to This draw a line guy. somewhere. এই চর্বি খাচ্ছিল গাধাটা। The Maasai tribe of Kenya. Their diet consists almost exclusively of animal products. You want to test? Sure. Oh, Sure. hell no. Sure. Wait, yeah. Some of them are filthy rich, but live in houses made from cow dung. The Maasai houses are made of cow dung. And every few months, they move to Ew. fresh grazing fields and rebuild all over again. Their way of life wouldn't work if it were anywhere else in the world. But in this part of Africa, in this part of Kenya, somehow it all makes sense. The kidney belong to the children, and the intestines এইসব কি নিয়ে মজা করে চাবিয়ে যাবে খাচ্ছে চুইংগামের মতো। belong to the women. They are divided into every part. কাঁচা সব। কাঁচা মাংস। Over this 2-video series, we're digging deep into the Maasai culture, how they live, and most important to me, how they eat. Turns out it's harder than it looks. From their seemingly bizarre daily food rituals, This is raw. This just came out of the goat. Just eat it. You guys ate it already? Yeah. all the way to cow bleeding. Think of it like cow milking, but for Hey. blood. Oh my god. Right now, Kenya native Wendy and I mean, I it's are up in here. Nairobi and heading toward Amboseli, one of the country's largest national parks, overlapping hundreds of miles of Maasai cattle. Meet some Yeah, people so there. we We're going to should- cook contraception. and trade and things like that. So before we go to Amboseli, we're going to check out life in the village, grab some breakfast, and maybe even try out some narcotics. Wait, what? Yeah, there is a drug that we're going to try. Not a joke. Let's go. So we're heading to some drugs. Okay, great. But what do you actually call it locally? So it's called Mira or Mogoka. It's just cut. It's just a stimulant. And this is over the counter. Yeah, it's sold everywhere. Hi. How do you order? Tutapata Mira. Oh, they have Mogoka. Give us some. Jeez. Oh, there's Yeah, can I please have 4 bags? It's like, how high do you want to get? So it makes you high? No, it just makes you euphoric and very excited. It's almost like dropping High na acid. euphoric, just দুইটা word. Khat is a stimulant often used by long-haul truckers. Let's see if this stuff messes me up. Oh, it's very bitter. It is so bitter. Almost like an aspirin. I think I feel কেমনেই something. খায়? মানে Do you? No, How much do I need to feel it? you need to finish this whole bag ও তো for you to খাইতে feel it. থাকো। I don't even eat salad to be healthy. I'm not going to eat a salad to be একটা high. টাইপ অফ উইডি তো লাগছে এটা নাকি আর পান টাইপের নাকি আমার পান? Very much like Kenyan home cooking, just 4 tables outside with benches. So that's like the chef and the sous chef.
Oh, right. Yeah, she's giving instructions. How long have you been running this hotel? Mmekuwa hii hoteli muda gani? 3 years. This is a fairly typical family-run village restaurant, known locally as a hotel. Okay, so what should we get? Maybe try some githeri. It's just mixed maize and beans. Their specialty, breakfast, including githeri, mandazi, Swahili fried bread, and cabbage, known locally as... Cabbage is called... Just cabbage. Githeri? Githeri. It's just a mixture of beans and maize. It's one kind of bean. It's corn. It's Yeah. beans and corn. Beans and corn just boiled for like 3 hours. All right, let's go for it. Hearty. Very hearty, yeah. That kind of corn, plump, chewy, like hearty corn. I think that's enough description. It's beans and corn. You guys, you get it, right? Maize easily grows here, so either you grind it and make ugali, or you make githeri. On the side, cabbage, and the cabbage was fried. I mean, with all this fiber and the beans, I mean, it's going to be a good afternoon. You know what I'm saying? Oh, that is a cow that I see. There's a lot of free roaming animals in this village. I like it. Bam. Beans on top, corn, maize, মানে এরা cabbage, খারাপ bread. হবে না, এটা মোটামুটি I like that. One of my favorite meal combinations is chapati and beans. This is like really close to that. Perfect. Hearty breakfast. From here, we are hitting the road. We're going to find some goats. পরে তো মেস্ট আপ জিনিস আসছে অনেক। We are right in front of a Maasai village. Thank you for having us today. You're welcome. Jacob, Sai a village. community elder, will be showing me around today. I want to talk about Right. your outfit, particularly your shoes. Is that made from a tire? Yes. You made these. Yes. Basically, you created a strap here, 2 straps in the front. It stays on Comfortable. easily. Yeah. It looks cool. Thank you. There are over 800,000 Maasai in Kenya. For hundreds of English years, so they've been living Well- peacefully alongside big game Well, animals keep and it surviving again, off the well. consumption of cattle like cows, goats, sheep, and donkeys. Sorry, guys, we don't have any shots of a donkey. In this village is around 56 people living, but there's no good pasture, so we normally move with the cattle. What is the longest time you stay in one place? 2 to 3 months. And by then, the animals have eaten most of the greens. Yes. Harsh sun and weak soil leaves little chance for agriculture. Rather, their nomadic lifestyle means they move from place to place in search of fertile feeding ground for their cattle. What animals are you worried about the most? Lion. Lions will attack the goats, the Yes, cows. yes. That's just easy for them, right? Because I saw a gazelle on the way here. Yeah. Those are fast. Yeah, they're fast. Goats aren't that fast. They are not fast. If you don't fence your homestead properly, they can break and get in. The architecture of a Maasai village is rather genius. Precious and valuable livestock must be in the center, surrounded by a barrier made from thorny branches. These smaller stalls can be used to separate animals ওরা or তো রিয়েল লাইফ newborns, মাইন্ড surrounded with houses, okay. framed with wood and covered in cow dung. On the roof, these তোমাদের are তো grass. মনে হয় The অনেক ভালো houses লাগছে are এটা। built by women. And the house took তোমার 3 লাগছে না? weeks to be built. The inside Yeah, I mean, maintains a constant temperature during new the thing, hot I mean. days and cool nights. Then the Nothing to outside barrier, dislike. made also with thorny branches. So, if a lion wants to steal a goat, which is a problem very few of us ever think about, then the lion must leap over 2 walls, grab the goat, and leap out while not being attacked by these guys, the village warriors. Have you had a lion come into this one? Yes, once. We called just the man and we make we scream and the lion get out of the village. Oof. Well, there's no lions today, right? There's no lion. Okay, good. Today, we're about to enter. I noticed there's a টাকলা lot of লাগে তো people ভালোই waiting লাগে for us. Yeah. Hi. Anything. সবাই তো টাকলা গ্রামারগুলো তো ভালো What if this is a very racist song that we don't know the lyrics meaning of? White man এটা ভালো saying, লাগছে না তোমাদের? Can you dance? ইমো দেখেই লাগছে কত awkward আছে। We are going to have a prayer and someone is going to এই lead us. গানটা গাও তো কেউ পা পা pá, 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 pá. এই রে, এত racist। You asked me to sing. Nine. না bro। Nine. The racist night too. I mean, Nine. বলেছি। nine. Answer. ওকে লাগে গেডা Thank you. Ashe Bye, Oleng. Mayor Jao. You say Ashe Oleng. You say Ashe Oleng in Maasai. Ashe Oleng.
Greetings complete, time for lunch. On the menu today and almost every day, goat. We go outside of the village to slaughter the goat. Yes. And no women, no kids. No women, no kids. Slaughtering and eating occurs about 300 meters outside the village walls. These young warriors are not allowed to eat food seen by women. There's a woman right there. It's good. Yeah. It's okay because he's our guest. So everyone's just gonna slaughter, cook, eat right in this little area, 300 meters from the village, and then bring back the food for the ladies. Yes. But if men are far off cooking, what's to stop them from eating all the meat, you might ask? We have some piece of meat here which belongs to women, and some meat here belongs to boys. So everything is divided into everyone. Is there a piece for sunburnt white guys? Yes. Okay, great. Yes. Is it the balls? Yes. Yeah, I thought it might be. No. What part is for the guest? He's picking his nose. Right, I'm a kitchen. Picking nose. Yeah, that's a normal thing. No, other case was. Yeah. Hey. তোমাদের appetite ঠিক So আছে? they're taking the blood. That's where we get iron from. The goats are. He's doing it বমি right করে দিও now. না কিন্তু ভিডিওর মধ্যে। Hey, Nergo original. You want to test the blood? What is You want to happening? test? Do you want to test? Sure. Sure. Wait, yeah. Is there a right way to do this? Yeah. No, just any. Did you sip your river? Yeah. Okay. Yes. Is that straight blood? Delicious. আচ্ছা তোমাদের কত টাকা দিলে তোমরা এটা খেতে? Billion. This is a billion. Billion? না Billion? না, আমার লাগে realistic না billion. Million আমি পারবো না ভাই, আমি বমি করে দেব। 1 মিলিয়ন যদি তোমার মুখের সামনে নিয়ে আসে, বলছে শুধু একটা সিপ খেতে হবে। হ্যাঁ, আমার লাগছে 1 মিলিয়ন এ পারবো। সবার আগেই খাবে। একটা সিপ বলতে কি? ও তো মানে ও মাত্র একটা সিপই তো খেলো। ও কতটুকু খেলো? I feel like I'll try but I'll vomit and then they'll be like না হয় না। ভমিট করলে ঠিক আছে আর কি। ভমিট করলে সমস্যা নাই। জাস্ট খেতে হবে, গিলতে হবে তোমাকে। পরে যেটাই হোক। তো কত দিবে তোমার? এটা তো ইয়েও না, হালালও না। I think blood is haram না। আরে হালাল, হ্যাঁ হালাল না মনে হয়। এইভাবে তাহলে তো করা যাবে না। তাহলে তো জিরো আর কি, লাইক there's no chance। এর মধ্যে অনেক ইয়ে থাকে না, ওই যে ডিজিজ টাইপের জার্ম and all those stuff। ব্লাড এর মধ্যেই থাকে, সো ওই জন্য হারাম করে দেওয়া। হ্যাঁ। Bro, let's continue. Wow. How do you find it? Milky. Yeah, it's milky. Milky? A bit salty. Yeah, it's salty. You want? That is where we get iron from. I'm pretty full, man. Yeah. I'll take it more later. Wow, he's eating big chunks of it. Oh, okay, yeah, I don't want to be rude. Just a little bit more. You eat it? You eat it? Yeah. Bro, this is disgusting. It's hard to watch. Clear it. Ew. That is the very fast part that a lion starts after he killed a cow. And that is why the lion is very strong. The ladies are missing out on this, huh? It's good. No, it's good. It's good stuff. My compliments to the chef. They are making it, diluting it with a herb. He's a warrior. When the lion attacked our animal, they are the people in charge to kill the lion. You see now, the blood is diluted, so it is good for drinking. Hello. কিরকম হবে মানে? Hi. বলো না milky salty. These are the two special wood, the acacia and cedar that we use to make the fire. We normally use donkey dung because of the little fiber that they have. Oh my God! Yeah. Great idea. It's starting. Donkey You're dung. the fire. You got to be quick with I don't that, mean man. to be racist. Yeah, the fire.
So you've come in contact with different Maasai people before, right? Yeah. How does this compare to Yeah, I any mean of the that? This racist is even stuff. like Yeah. anything even I've witnessed. And you know what they said Allah, earlier? This bhaiya, is the first time in racist. this village that they're even showing this to visitors. You know, I heard about the separation of like, oh, this parts are for the men, this parts are for the women. I mean, you drank the blood. I think I'm okay with the leg. Like, I'm not gonna complain. By this point, guys, my man, the warrior, has eaten a 5-course meal of raw goat. That part belonged to the people who have slaughtered. The back belonged to the lady that the goat belonged to. A pregnant woman get this to make soup for herself. This one goes to the old man. The other leg belongs to the young man. The chest belong to the boys who are looking after the sheep. The ribs belong to the chief, and the other one belong to the owner of the goat. So we subdivide into every part. Is there any part that nobody eats? Yeah, we have like the eyeballs. It's only maybe the dog or the hyena. Are there hyenas out here? Yes. খালি চোখ They must খায় না come বাকি here সবই tonight. It just seems like almost a এটা practical কি রিলিজন জানা কিছু Nope. কি religion? go away to not have fighting. There's one animal, They're gonna Guess religion. what? so Yeah. many people. So how do you make that fair? Pregnant, you're getting this. If you're like an elder, you're getting this. Hey, look, he's doing some good work over here. This is the ribs. Is this the man ribs or the woman ribs? Oh, so this is for the women. No one here is allowed to eat it. This is the fat from the stomach. What is going on? This is goat sushi. চিংগাম এসে পড়লো I have to draw a line somewhere. That's the goat fat. Are you just doing it for the camera at this point? This is a fat. You want to have a little? Yeah. It's a এর little. মধ্যে You পাগল eat it হয়ে raw. যাচ্ছে, একটু ওই না কিছু বলে রক্ত। no বলে না। Okay. It goes with some That salt, one's the easiest extra salt. so far. It's a fat. It's just some fat. আমার লাগে ফ্যাট It's just এত some বাজে লাগবে না। Sometimes we eat the heart. ও Sometimes you eat the রক্তটা heart তো raw? বেশি করে। Yeah. Oh, that's badass. That's kind of cool. Look at that. That's the kidney? Yeah, that's a kidney. You need to eat the kidney? But the kidney is for the kid? Yeah, this one is yours. Yeah, when this is mine. Hold on. What is going on? It's a kidney. The men are sharing the kidney, so let's eat. This is raw. This just came out of the goat. Raw kidney. Just eat it. You guys ate it already? Yeah. Like germ দিয়ে ভরা না এটা? Yeah. Oh god. ওদের জন্য তো নরমাল এমনিই তো Delicious. Yeah, they're used to বড় it. জিনিসগুলো তো Immune system তাহলে চিন্তা করছো কত strong যে That was great. Great. একদম raw How do you খাইতেছে feel? কিছু হচ্ছে How do you না। feel the taste? Man, it's ও just তো very সারা জীবনে intense. সব খাস। Turns out cooking it কিন্তু does এই wonders. লোকটা Whatever সাদা organy লোকটা তো kind of লগে flavor you've এগুলা কিছু experienced, that is like ইমিউন সিস্টেম নাই times a তো thousand. Salty. ও তো সোজা You like হসপিটালে that? যাচ্ছে। Yeah, I like really like. Is that safe? তারপরে Oh, I want to throw up a little bit. No. No, don't. Okay, because I'm এরা a কি warrior. আইব্রো শেভ করে naকি? I'm a warrior. Yeah. This is a lot of new stuff, like within লোকটার 5 minutes, এটা- man. এটা- Okay. এ কারোই তো আইব্রো নাই তো এরকম। The parts of meat are ready, so we are going to add those old men's and have the liver. What age do you get to start eating this? When you are like 28 years old, Does that mean everybody under 28 That has was kinda never rough. tasted this? yes. They must think it's like the coolest thing ever. The forbidden liver. All right, Yeah. guys. That's incredible. এটা তো ঠিক আছে Let's go. All right, let's try it out. লিভার তো মজা There's some kind of sharp, astringent taste to it. It's almost like bitter. Yeah. Does he just go in a circle Yes. and then you get a bite, you get a Yeah, bite yeah. again? Yes. That is the sweet taste. It's sweet. It's sweet. It's sweet. It's raw. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet. Do you eat every food like this style? Yes. Oh my God. We share everything. I love it. Yeah. It's all about fairness. It's literally the only way you could feed this many people is by having this kind of cooperation. You go around the circle. It's like the puff puff pass of goat meat. Super fair. No one can complain. I love it. You guys,
The lunch is ready now. Could you set it to vibrate? Our lunch is ready, so we're gonna go have this meat, and some of these এদের pieces মানে we will ড্রেস take কোড to the গুলো village একদম and সেই share. The women share together. Oh yeah! Whoa! Right from the ribs. Look at this cut. He's cutting it and he's handing it out. They just best gave part. Brett some. Brett, how is it? Is it good? All right, good. This is amazing. I'm gonna try it now. Oh, Kai's got some now too. Oh, the ribs. I love the ribs. It's warm, just bubbling with greasiness. Is there even salt here? Natural salt. Oh, is that me or is that you? Yeah, that is how we do. Ah, sure. Yeah, you give to someone. It's very tender and juicy and fatty as well. You can just see the fat dripping off it. This is really nice. Everyone gets a piece. No complaints, no quarrels. Are they really eating this every day? Yes. They're never like, oh, it's Tuesday, I want tacos. I'm sick of goat. I feel really guilty if I don't like clean my bone. Let me show you. I'm so he gets everything up. Oh, You like it? You like it. oh my god. Whoa. From this, Yes, that is how you do it. In part 2 of this Masai series, we go even deeper, exploring one of the God, দেখো ওর মুখের ভিতরে হাত ধুয়ে দিছে। আচ্ছা এটা তো একটা পার্ট 2 আছে মনে হয় এই ভিডিও। Let's আর leave টুটা that আমরা for নেক্সট ভিডিওর জন্য রাখি। হ্যাঁ নেক্সট ভিডিওতে পার্ট 2 দেখব না। তো তোমাদেরকে কত টাকা দিলে এই ভিলেজে যে থাকবে? থাকা তো মনে হয় এত প্যারা নেই, এটা আমাকে 100K দিলেই হবে, ডলার্স অবভিয়াসলি। হ্যাঁ ওটাই, থাকাটা সমস্যা নেই, খাওয়াটা তো আরামই হয়ে যাবে। সেটাই ভালোই ছিল, মেস ভালোই নেস্টি ছিল এই ভিডিওটা। Yeah, it was hard to watch at times আর কি। ব্লাডের ওই ইয়েগুলা ব্লাডের পার্টটাই তো মেইন। সলিড পার্টটা মানে আমার এই যে লিকুইড টাইপের জিনিস যেটার মধ্যে কিছু ময়লা টলা আছে এইগুলাই আমার একদম বমি আসে। না কিন্তু ব্রিটিশরা কিন্তু ব্লাড খায়, ওই যে কি পুডিং, হ্যাঁ যে ব্লাড সসেজ, ব্ল্যাক তারপর আর কি পুডিং, জানি ব্ল্যাক সসেজ বেকন কি জানি আছে, ওগুলো কিন্তু ব্লাড দিয়ে বানানো, পিগস ব্লাড, ওগুলো কিন্তু আবার খায় মানুষ অনেক। আমরা এই যে এটা ইয়ে করছি, এটা কি? এই পাগল সবসময় এইভাবেই শুরু করে, আমি আর কিছু করার নাই। বাট এট লিস্ট দাঁতটা ঠিকমতো ব্রাশ কর, হলুদ দাঁত নিয়ে আইসা বসে। ব্রেসেস আছে ওর জন্য একটু সমস্যা। তো এখন হলো গিয়ে আমরা ভিআর হেডসেট, এই যে ভ্যালভের নতুন ভিআর হেডসেটটার ব্যাপারে দেখব। ওটা কালকে তো দেখলাম যে ইয়েটার সাথে তো একটু দেখাইছিল মানে স্টিম মেশিনটার সাথে। সো আমি এখনো তেমন কিছু জানি না এটার ব্যাপারে, তো ইন্টারেস্টিংই হওয়ার কথা। আচ্ছা তাহলে দিয়ে দেই, হ্যাঁ দিয়ে দাও দিয়ে দাও। হ্যাঁ দাও। Everyone knows that outside-in tracking is just better for VR gaming. It's faster, more accurate. আচ্ছা কার জন্য একো হচ্ছে? আচ্ছা আর মাইক অন নাকি? এখন দেখো তো। And it's more reliable. Well, here's the thing. Valve isn't everyone, and the new Steam frame took my expectations of a lousy, flaky experience in a standalone VR headset with camera-based positional tracking and blew them away. They also blew away my expectations for their new Steam machine and Steam controller, but that's a separate video. We'll have that link down below. In 2 words or less, this thing is impossibly good. And maybe more importantly, impossibly versatile. They managed to make it lighter, more comfortable, and higher fidelity than the OG Index for PC VR gaming. They managed to bolt an ARM-based computer to it that runs mobile VR games in applications. You can even just sideload an Android APK, and the whole thing runs freaking seamless with a new element of their real-time compatibility layer called FETs that allows you to play desktop VR games. I'm talking কিন্তু আমার লাগে ওই ভ্যালভ একটু মানে কনজিউমার সেন্ট্রিক, মানে ওরা একটু কাস্টমারদের ব্যাপারে ইয়ে করে। হার্ডওয়্যারের আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে ওদের। হ্যাঁ এখন অনেক বেটার করে। ট্রাই করে যেমন স্টিম মেশিনের ব্যাপারে আমি তো অনেক হাইপ যে আমি হচ্ছে ওটা কিনবো, বাট এই টেকনোলজিটা আসলে অনেক কঠিন, যার কারণে হচ্ছে যে মেটা, তারপর অ্যাপল ভিশন যেটা হচ্ছে কি কয় লাখ টাকার জানি, ওইগুলা তো মনে করো যে
মানে কত কম মানুষ কিনে লাইক ওরকম দেখাও যায় না মানে আই গেস বাংলাদেশের পয়েন্ট অফ ভিউতে দেওয়া যায় না বাট বাইরে হয়তো যায় বাট মানে এই টেকনোলজিটা হার্ড আছে টু ডু ইট গুড games on your ARM Linux VR headset. I would mic drop this, but I think I'd get in trouble. The last part, I wouldn't believe if I didn't experience it for myself, but they did all of this with latency that is indistinguishable from the best VR experiences that I've had. But is it indistinguishable from the best segue I've ever had to our sponsor? Java. Rather than being an accessory for your gaming PC, it's meant to be a standalone device that can also be enjoyed alongside your PC using wireless streaming for VR, which sounds horrible, but somehow it's not. Let's take a closer look at the hardware. Then we can talk about how they did it. The headset that I'm holding is actually made up of multiple components. The core module contains the actual computer and weighs under 190 grams. Then next is an audio module that can be detached with 3 clips under the foam gasket. Then there's the head strap and a battery pack that is cleverly positioned at the back to help counterbalance the device, improving comfort, and also to make it a little bit easier to cable manage if you wanted to have a ডিসকর্ডে ওই ইয়েটা ওই যে গ্রিন ইয়াটা দেখাচ্ছে শুধু রাকিনের উপর আসছে আচ্ছা বাট সমস্যা নেই আমাদের লাস্ট ভিডিওতেও তো একটু ছিল বাট বোঝা যায় না ওটা ভিডিওতে আচ্ছা প্লে করো আমি আজকে বেশি ভালো করে শুনতে পাচ্ছি external battery pack. The optics are, simply put, flipping incredible. Like other leading headsets, they're using pancake lenses, but unlike some other headsets that use pancake lenses, there was very little in the way of internal reflections visible in the demo applications that I use today. It is possible that with brighter light sources, it could show up a bit more, but that's going to be something that I'll have to save for the full review. What I can tell you is that under each lens is a 2160 by 2160 LCD display that's capable of anywhere from 72 hertz, presumably for power saving, up to 120 hertz with a 144 hertz experimental mode, just like we had on the Valve Index. As for why Valve decided to use LCD rather than OLED, it basically came down to the light losses due to the pancake lenses. Ooh, since I'm pointing at them, on the inside of each lens, maybe you could even see them if you went cross-eyed enough, is an eye tracker that's obviously going to be great for social VR experiences, but perhaps more importantly, enables Valve to do what they call foveated streaming, which I'm going to have to explain later because it gets a little in the weeds. First, let's take a look at the controllers. Valve fully acknowledges that these are very similar to other designs in the market, but they wanted something that was both great for VR and also great for your non-VR applications if you just want to use your headset as a giant virtual display. And they still managed to add some Valve touches to them, putting capacitive sensing on all input surfaces and on the grips, so you can still do 5-finger tracking just like the Knuckles controllers from the Valve Index. They have 2-stage actuating triggers, 2-stage actuating grips, which unlocks a ton of control customization. They use the same magnetic thumbstick as the new Steam controller for better reliability and a very small dead zone. And they each have their own independent gyros that can be rebound for aiming or whatever you want. I can't tell if they were being suggestive there, given the popularity of certain VR applications, but I can't say for sure that they weren't. Both controllers have an integrated IMU to track positional data and 18 infrared LEDs that can be tracked by the 4 high field of view cameras that are integrated into the frame's core module. These were strategically positioned so that even if you were, say for example, drawing an arrow from a quiver, it should be able to maintain tracking. Now, I didn't get a chance to try that, nor did I get to fire up Beat Saber, my favorite application for evaluating control. Under extreme conditions. But from just shaking them around in the menu, they seem to track extremely well. Valve is claiming about 40 hours of battery life off of a single AA, and this battery compartment is a perfect transition into the customizability that's on display with this headset. They're going to have an optional accessory kit that includes knuckle straps for the controller, as well as a second head strap with a top Velcro piece if you like a bit of additional support.
I personally liked it better, but I also didn't feel like it was necessary like it is on the much heavier Apple Vision Pro. There's a lot more to customize on the frame itself too. It includes a spacer gasket for folks with long eyelashes and to improve compatibility with glasses, but Valve fully acknowledges that not everyone will want to use that because it does take away a little bit from their claimed about 110-degree field of view, so they are working on prescription lenses for the headset itself. We even saw a box of them, but there's no specific timeline on that. IPD adjustments are handled with a little knob on the top that spins a cog on the core module, and this is really cool. Right between the goggles at the bottom here is an expansion port that allows up to two 2.5 gigabit MIPI cameras, or a single camera with a PCIe Gen 4 by 1 slot, allowing all kinds of possibilities for additional accessories. Like if you wanted color cameras, for instance, the built-in ones are only monochromatic. Or if you wanted, I don't know, a smell sensor, the sky's the limit. Since we're on the subject of the cameras, Valve says that they will work for inside-out tracking even in pitch darkness, thanks to IR emitters that are built into the headset itself. And you can expect tracking performance on the order of about 200 to 250 updates per second, which is about on par with the Valve Index. Not something that I expected. Now that I've had a chance to gather my thoughts and eat some crappy airport food, let's talk about how Valve is delivering a PC VR-like experience wirelessly when big names like Apple and Meta have tried and never really succeeded. It starts with the least interesting looking part, this 6 gigahertz Wi-Fi dongle. Valve built the headset with 2 radios and 2 antennas for Wi-Fi, along with a third dedicated antenna for your controllers or your Bluetooth peripherals. One of those Wi-Fi clamps is similar to your side. Same idea. Focus your resources wherever the eyes are looking. Except in this case, it's not the GPU saving on rendering resources, it's the video encoding stream saving on bitrate. So you can travel down. You caught it before the match. 190 The grams audio net or quality. weight? They apparently had to use opposing Like, do you drivers think to cancel out that's the like a lot vibrations. to wear something for hours? না ও তো এটাই মানে বলছে তুমি যে অনেক used to না কম থাকলে এটা তোমার কাছে অনেক হেভি লাগবে মানে I'm the only one who I think bought one VR আমার কাছে মনে আছে ওই যে 2017 আমেরিকা থেকে আনাইলাম না ওই যে হ্যাঁ, শুনছিলাম স্যামসাং একবার একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কিনেছিলাম। তুমি তো তো তেমন ওইটা ইউজ করো নাই। ওইটাই বাস দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম ওইটা তো আরো লাইট ছিল ওটা জাস্ট ফোনটা ঢুকাইলেই হচ্ছে ওটা স্ট্যান্ড অ্যালোন ইউজ করা যেত কিন্তু তাও মানে ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ ইট তোমার কাছে মনে হবে যে এটা অনেক হেভি লাইক আমি কি আনকমফোর্টেবল লাগে? লাস্টের দিকে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইয়ে করতাম তখন মনে করো যে মুভি দেখতাম শুয়ে শুয়ে ওইটা মনে করো ঠিক আছে কিন্তু একটা চেয়ারে বসে থাকলে অনেকক্ষণ পর মনে হচ্ছে মাথার উপর একটা বিশাল একটা ওয়েট ও তো মাত্র এটা নয় বলছিল না যেটা অ্যাপল এর চেয়ে অনেক লাইটার হ্যাঁ হ্যাঁ সো এইগুলা ইউজুয়ালি যারা মনে করে কিনে ফেলছে এখন কি করবে ও জোর করে ইউজ করতে 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 ও একটু ইউজ টু হয়ে যায় এটাতে বুঝছো এটাই মেইন রিজন আমি কোনো VR এ এত ইন্টারেস্টেড ছিলাম না কারণ ওখানে তো কোনো তেমন গেম এখনো বের হয়নি আর কি মাস্ট প্লে টাইপের। হ্যাঁ ওটা আমিও তো ভিআর নিয়ে তো এখন তো মোটামুটি ভালোই বেরোলো বেরোলো কিন্তু অনেক মজা যে এটা কি এটার জন্য হ্যাঁ ভিআর কিনতে হবে এমন তো কিছু হ্যাঁ না এরকম তো আর কি মাস্ট প্লে টাইপের তো কিছু নাই আর কি ডিসেন্ট কিছু আছে ওই ফল আউট না ওই যে কি জানি একটা আসলো না ওই যে গর্ডন ফ্রিম্যানের what's the game's name গর্ডন ফ্রিম্যান আমি এটা যতটুকু ফেমাস জানি গেমটা I know the name all the time except for now ওই যে পার্ট 3 টা যে বের হয় নাই ও আচ্ছা আচ্ছা হাফ লাইফ হ্যাঁ তো হাফ হাফ লাইফ লাইফ পার্ট একটা অ্যালেক্স ছিল না অ্যালেক্স হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ তো একটা ভালো হ্যাঁ ওটা ভালো ছিল বাট ওটা ছাড়া আর তারপর তো তেমন কিছু শুনি ব্যাটম্যান নাই আরকাম শ্যাডো একটা বের হয়েছিল ব্যাটম্যানের রিসেন্ট একটা এটা ওটা ওটা একটা ভালো ছিল বাট ওটা নাকি অনেক হ্যাঁ শর্ট আর কি অনেক তাড়াতাড়ি হ্যাঁ শেষ অনেক হয় মানে আমি কিছু জানি না ওটার ব্যাপারে তারপর আরেকটা বের হয়েছিল যে ডুমের একটা বের হয়েছিল ডুম 2016 এর ভিআর তো ফল আই আউটের থিংক ভিআর হতো ওটা কি অফিসিয়াল ছিল ডুমেরটা নাকি ওটা একটা মড ছিল শিওর না আমি কিন্তু আমার এরকম কিছু কি জানি দেখেছিলাম এরকম জিনিস আচ্ছা আচ্ছা
বাকি Sure, সবই তো তাহলে টেকনিক্যালি বললো, তাহলে আর তো এটা দেখে আর এত আর দেখে আর লাভ নাই আর। মানে সো এরা মনে তোমাদের করো কি টাকা ইয়া টাকা মানে আমার মনে করো যদি মানে এমনই হয়েছে যে টাকা আমাকে খরচ করতেই হবে, না হলে আমার খুব বেশি টাকা হয়ে গেল। বেশি হ্যাঁ টাকা ওইটাই হয়ে গেছে, তাহলে মেবি বাট আমার বেশি যেমন হচ্ছে চুল যে কালে আর কি একটা কিনার অপশন হয়, বাট হ্যাঁ এমনি তো বাট কিছু নাই। বাট ইভেন দেন अगेन টাকা চুলকানোর সময় তো আমি আরো এইটা না কিনে, কারণ এইটা তো আমার মনে হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ হবে। যেমন মেরাকুয়েসটা তো একটু রিজনেবলি প্রাইসড, এটা আমার মনে হচ্ছে আরো এক্সপেন্সিভ হবে। সো ওইটা ওই টাকাটা আমি অন্য পেডের কিছু কেনা যায়, এটা আসলে মনে হয় কত না আর কি প্রাইস কিরকম হতে পারে, প্রাইস রেঞ্জটা? ও এখনো তো বলতেছে মনে হয় নট এজ বোঝা নট যাচ্ছে এজ না কিছু। এক্সপেন্সিভ দ্য অ্যাপল ওয়ান, বাট লাইক তাও অ্যাপলেরটা সামহাউ তো আচ্ছা। অনেক বেশি, ওটা হ্যাঁ কেউ কিনবেও না আপনার। হুম। সেটাই সেটাই। ওটা কি বেরোলো নাকি? হ্যাঁ এটা তো অনেক আগে। হুম। আচ্ছা, তো এটা তো শেষ। এটা আচ্ছা। মোটামুটি লাগলো, এত হ্যাঁ বেশি লাগেনি। হুম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে ইয়েগুলো একটু একটা করে খুলি, হ্যাঁ যেগুলা এখন নেক্সট কি দেখতেছি? আমাদের তোমার একটা খুলতে যাচ্ছ সিলেক্টেড রাশিক, কয়েকটা হাসি। একটা একটা না করে না কি না, খুলতে যাচ্ছ? মানে একটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি চ্যানেল, তুমি একবার একটা একটা করে আমি খুলতে যাচ্ছ। বলছি যে আমি একটা করে লিঙ্ক খুলছি, যেগুলো আমরা আলাদা করে সাইড করে রাখলাম, সবাইকে আমরা সবাই আচ্ছা মিলে আচ্ছা দেখবো হাসির। তুমি যেটা মনে করছো ওইটা না, তুমি আচ্ছা কেন ওইটা আচ্ছা। চাচ্ছ আমি জানি না, আমি কিন্তু হলো চাচ্ছি গিয়ে না, একদমই চাচ্ছি না, এই জন্য বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এখন আমরা এটা দেখি, একটা একটা করে একটা হাসির ভিডিও আছে এখানেও, আমরা ওইটাই ট্রাই করি, বুঝলে, ট্রাই নট টু লাফ। হতেও আচ্ছা পারে আচ্ছা এটার আচ্ছা। মধ্যে সবাই হ্যাঁ ওটা পেরে চলো। হ্যাঁ যাবে, আজকে চলো আমি জানি না। সিরিয়াস, আজকে আমি একদমই হাসবো না। ওটাই ওটাই, কেউ সেম। সবাই ভালো আবার মতো ট্রাই দেখবো দাও। যে প্রথমটাতেই হাইসা শেষ করছি, না সিরিয়াস। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো, রেডি সবাই? দিচ্ছি কিন্তু। রেডি। হাজারে গিজালে সদ্যে গিজাইন 20 সাবাস 21 সাবাস 22 23 চাকুশ 25 চকুশ, এরপরে গিটা দেখি 27 28 উকুশ ডাকুশ, এর মাঝে উকুশ ওগু কাটিয়া ডাকুশ লেছে, কে আর আসলো? লাস্টে রসিকগণ গিটা রসিকগণ রসিকগণ। তেকুশ। তুই জীবনে কিছু আজকের জন্য আমিও জানোস, বড় ইয়া সবচেয়ে বড় এবার বই আজকে লইলে সবার আগে রাশিক শেষ, আমাদের রাশিক শেষ। কালকের এই ভিডিওর দেখিও বা উইনার। দেখা যা দেখি জালে এখানে হচ্ছে লাস্টে কি ছিল? ডাকুস ডাকুস উকুশ না, কাইটা ডাকুশ। রাশিক আজকে শেষ ফার্স্টেই, আর রাকিনও শেষ ওর সাথে। আচ্ছা, না আপনারটা তো কাউন্ট মানে হচ্ছে, আমি রাকিনটা কাউন্ট হচ্ছে, হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কাউন্ট কাউন্ট, কারণ কালকে আমার তামিমকে হাইসে আমিও হাইসে আরে ফেলছিলাম। আজকের গুলো আমার লাগে যে অনেক হার্ড, মানে ইয়া করা, আচ্ছা মানে আচ্ছা এগুলো তো আচ্ছা, বেছে So বেছে let's নিয়ে see, আসলাম। let's মানে see, let's রাশিক see. বেসিক্যালি ওইটা নিতে পারেনি যে এই কি ডাকুস উকুস কাইটা ডাকুস লাগছে, এটা নিতে পারলো। ওটাই তো, মানে যেভাবে বলছে। ও মানে আচ্ছা ঠিক আছে, স্যাড হয়ে বসে নেক্সট আছে নেক্সট আর কি। ভিডিও দিয়ে দাও। Yeah, yeah, yeah. ওটাই। এই আচ্ছা ও আচ্ছা, আমি গড। আমি আবারও হাসার ট্রাই করবো, কিন্তু হলো গিয়ে আচ্ছা ওয়েট ওয়েট ওয়েট, না, জাস্ট মানে আমি তুমি হেরে চলে, গেলাম। yeah, yeah. just saying চলে আসতে before পারো। before you play this হ্যাঁ, মানে এই যে জাস্ট রেডি হও বলে, সবাই। না 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 বলে দিতে যাচ্ছি যে হচ্ছে আমরা হুম, লাইক লিস্ট এখন শুরুর দিকে পলিটিক্স নিয়ে আমরা কোনো ইয়ে করছি না, সো লাইক এটাতে কেউ হ্যাঁ, পরে দেখলেও অফেন্ডেড হয় না, we just wanna laugh or not laugh at this, right? হ্যাঁ So হ্যাঁ কেউ right. হ্যাঁ, কেউ ওটাই, এটা মাইন্ড কোনো করেন হ্যাঁ, না। পলিটিক্স নিয়ে কিছু হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ নাই। মাইন্ড করেন exactly. না। Yeah. অলরাইট অলরাইট, হ্যাঁ হুম। চলো। হ্যাঁ, আচ্ছা দিলাম। সাউন্ড পাচ্ছি না সাউন্ড তো। Sound সাউন্ড নাই, কই? সাউন্ড নাই। হচ্ছে না? কি তুমি বলবো? পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমি তো ভাবছি। না না আমরা শোনা Sound পাচ্ছি। যাচ্ছে? নাই। আমরা পাচ্ছি না। এটাও সাউন্ড নাই। না ওটা তো মিউটেড এ- ছিল। এ- আচ্ছা এখন না এখন নাই শোনা তো। যায়? না, না। কি বলে? আর কি হলো হঠাৎ?
মিউট করে আনমিউট দিবা? এরা না না এখন এটা তো তো সাউন্ডটা নাই। চলে গেল। কি বলো? তুমি মনে হয় ওই যে করো, স্ক্রিন শেয়ারটা আবার দাও আর অফ ওইখানে করে দিও। ওইখানে দাও, রিশেয়ারে ওই ট্যাবের সাউন্ড এটা যেন অন থাকে। দাও তো এখন দাও তো। আঙ্কেলরা সরকার দায়িত্ব আসছে। ঠিক আছে। দেখছো? হ্যাঁ। সামনে একটা নির্বাচন আছে, তুমি তোমার আব্বু আম্মুকে বলবে যে আঙ্কেলের সাথে আমার কথা হয়েছে, আঙ্কেল বলেছে আঙ্কেলরা সরকার দায়িত্ব পেলে তারেক আঙ্কেলরা এইভাবে আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। তারপরে তোমার আব্বু আম্মুকে তুমি চেষ্টা করবে, তোমার চাচা চাচি সবাইকে তুমি চেষ্টা করবে কনভিন্স করার জন্য যাতে ধানের শীষে ভোট দেয়। আর যদি আমরা না করি তাহলে পরের বার তুমি আর আমাদেরকে ভোট দিও না, হয়ে গেল। একবার ট্রাই করো। অসংখ্য ধন্যবাদ। What's next? ওকে, এটা নিয়ে আর কিছু না বল। এই যে দাও, দেখছো? এটা দেখছো? লে বইন গান শুন। কেন দেখে একটা কানে ফোন লাগিয়ে রাখলো। আমাকে একটা গান শোনাও না, আমার খুঁজছে না। অগেন্ডি প প প এগেন্ডি পু 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 এগেন্ডি প প সোনি ডে লাকি সোনি ডে মিন্দু লাকি ডে সোনি লাকি ডে আমার মধ্যে খাই যাইছে আহা আহা, আমার মধ্যে খাই যাইতাছে আহা আহা, লাকি ডে লাকি সোনি ডে লাকি ডে সোনি লাকি ডে। And I'll tell you the interesting তোমরা সবাই তো হেরে গেলে। সবাই তাহলে তো আমি জিতে গেলাম। আবার একটা রিসেট করবে নাকি? এইবার ইরান দৌড়ানো আরো কয়েকটা আছে তো, ওই জন্য তামিম জিতে গেল। আরো তো আছে বাকি। এটা তামিম আজকে উইনার। ঠিক আছে, ফার্স্ট এটা কেন একটু বেশি আছে। আচ্ছা সবাই একটু, এটা তো আমি দেখলাম। সবাই একটু করো, রিসেট করো। হ্যাঁ, রেডি। হ্যাঁ, রিসেট করে দিন। 3 2 1 দিলাম।เลยตัวนั้นต้องจะเป็นแฟนมันแน่ๆเลยน่ะฟ้าแตกเป็นเรื่องใหญ่เปลี่ยนด่วนকিন্তু মানে অ্যাড ভালো ছিল। হ্যাঁ, ভালো ছিল। ইউনিক অ্যাড ছিল, ইউনিক অ্যাড, বাট নট ফানি। এটা হইতে পারে। আচ্ছা, যেটা ওকে, এখন এটা দেখি। আপনি গাড়ি চালানো সে 15 লাখ টাকা, আপনার হেলমেট তো আনেন না। এই ভাই একটা হেলমেট কিনতে লাগে 250 টাকা, তাই বলে আপনি এইটা মাথায় দিবেন? হেলমেট ছাড়া করুন, এইটা ওইটা তাই হেলমেট বানাইছে। আপনি গাড়ি চালানো সে 15 লাখ টাকা, আপনার হেলমেট তো আনেন না। ওর মাথায় একটা হেলমেট আছে। ভাই একটা হেলমেট কিনতে লাগে 250 টাকা। এটা মনে হয় প্যাসেঞ্জার জন্য। তাই বলে আপনি এইটা মাথায় দিবেন? আপনি গাড়ি বিক্রি করে দেন, আপনি গাড়ি চালান কেন? আপনি যদি গাড়ি চালান তাহলে হেলমেট করতে হবে বাবা। এই টাকা বসছে, ওটা আসে ছিল না।
ও যে প্যাসেঞ্জার যে এটা ম্যাটার করছে, এটা প্যাসেঞ্জার তাহলে অফেন্ডেড হওয়া উচিত যে এটা আমাকে কি দিতেছেন। ও আবার পড়ে রাস্তায় নাইমা পড়ছে, এরকম কথা ওটাই হইলো। তো মানে তোমরা কি করতে, মানে তোমরা কি ওইটা পড়তে যদি পাঠাও নিতে? পড়বো নাকি? ওটাই তো জীবনও না। জীবনও না, মানে এটা জাস্ট লাইক মানে ওই রাইডারের চেয়ে আমার প্যাসেঞ্জারের উপর বেশি লাগতেছে যে তুমি এটা কেমনে পরে রাস্তায় নামছো। ওটাই তো। এটা কে? দাঁড়াও একটু ইয়ে আছে তো। কি এগুলা সবই ইনস্টাগ্রাম নাকি? না, কয়েকটা ফেসবুক ছিল। আটকে আছে কিন্তু রিলোড দাও, কোনো সমস্যা নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে রাশিক, ওয়েলকাম ব্যাক। ঠিক আছে, লাইটটা অফ করে আসলাম, জিন টিন রেডি আছে, চলো ভূতের জিনিস দেখি। হয়ে যাক। আচ্ছা দেখো কোনটা দিব। 2 মিলিয়ন ভিউজ এর উপরে যে কোনো একটাই দেয়া দাও। ওই দিন তো এটা দেখলাম, এত তো ভয়ের ছিল না, এজন্য একটু ভালো যে 4 মিলিয়ন এটা দিব নি। হ্যাঁ দাও। এটা তো অনেক বড়। ইয়াটা দিবে ওই যে উপরে 2.5 আছে যে একটা 2.5 এটা একই তো, 4 মিনিট ডিফারেন্স। Oh yeah, they're all pretty big. আচ্ছা দাও তাহলে একটা দাও। কোনটা বলো, একটা ডিসাইড করে বলো। ছোট নাই কোনো? এগুলো সবই এরকম 20 মিনিটস এর বেশি। হ্যাঁ এগুলো সবই অনেক বড়। একটা আছে 22, এই যে 10 scary videos that are insane. হ্যাঁ দিয়ে দাও, আমরা তো একটু টাইনে টাইনে দেখবো, কারণ আমরা তো সবকিছু এত সিরিয়াসলি দেখবো না। হ্যাঁ দিয়ে দাও। কি এটা দিব? হ্যাঁ দাও দাও। তামিম জি ওয়ালাটাই That looks like a very young girl, Nair. You know I'm not into underage girls. You know that? Guys, don't hit on girls that are young, okay? That's not cool. মানে ও young girl ভালো লাগে না, ওর grannies ভালো লাগে। Grannies are oldies, এগুলো ভালো লাগে। The older the better, you know? The older, the more wrinkles, the better. Yo, that's gross. আচ্ছা ভূত আসছে। আচ্ছা ইয়ে দিলাম, এটা দিলাম তাহলে। দাও দাও দিয়ে দাও নাকি এটা দিব? আর দিয়ে দাও, তামিম যেটা চাচ্ছে ওইটাই দিয়ে দাও। তামিমের এত এটা ভালো লাগলো। A woman named Natalie who কি হলো? অন্য ট্যাবে খুলতে হবে দাও। কেন এই ট্যাবে খুলতে হবে? এই হচ্ছে। এই যে দাও, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। A woman named Natalie who lives in the UK with her family says that lately strange things have been happening in their home. Natalie says that recently they've been doing renovations in their older house, and she believes that all of the activity might have disturbed something in the home, something dark and sinister. One night while her son is sleeping, this happens. ভালোই ছিল। Some unseen force seems to grab Natalie's son by his ankle and pull him right off the bed. The boy cries, and as if he is speaking to someone that we can't see, he says, "I don't like it. No." Natalie says that her son then ran into their bedroom crying and said that there was a man in his room. Obviously, we can see that there was no man in his room. So just who or what pulled the boy's leg? You decide. Reality check. Now, before we start with this video, it needs a little bit of explanation. So the Quest 3 VR headset has a mixed reality mode where it can scan your room, including all furniture, and it will actually project your game onto the walls, ceiling, and furniture of your own house. This tech uses infrared light and depth. এটা বাজে হবে। মানে দেখাবে যে কে জানি আছে
Yeah, ওইটাই। এটা তো কোন একটা গ্লিচ হতে পারে, মানে এটা তো হ্যাঁ, গেমের পার্ট হতে পারে। এরকম তো আমরা অনেকগুলোই দেখলাম না আগে। দাঁড়িয়ে আছে গেমের মধ্যে রে। Now again, it bears mentioning that Moki is playing a kid's game. This is not a ghost game, and whatever that is should not be there. The Quest VR headset has detected hear it? One night, she sees something on her mother is taking. Let me know. Elderly. The Midnight Messenger. Jennifer is taking care of her elderly mother who is critically ill. One night, she sees something on her mother's bedroom video monitor that gives her goosebumps. Okay. Did you hear it? In the middle of the night, a quiet little female voice seems to whisper, "Come," and the elderly woman seems to raise her hands and responds, "Okay." Then again, we hear the quiet little voice clearly say, "Mama." Okay. The woman's daughter, Jennifer, says that she believes that this is the voice of her sister who passed away in 2017. She believes that her sister is there to comfort their mom as she passes over to the other side. Okay. By the way, Jennifer's family has recently had a lot of bad news, with both her elderly father and mother sadly becoming critically ill. If you'd like to help them, you can check out their GoFundMe at this link, which you can also find down in the video description. She lived in a haunted house. She says that as she grew up, she believes that some strange paranormal entity from the house attached itself to her. I'm going to tell you a ghost story, a true ghost story. And I believe that whatever it is has followed me here. Tara says that she often finds all of the cabinets in her kitchen open. She also says that her cat sometimes seems spooked and will actually just hide for no reason. But Tara says that lately, things in her house have started to get even spookier. I'm on the phone with my stepdad today, right? And he goes, "Who's there with you?" And I was like, "What do you mean?" He goes, "Who's there with you?" I was like, "No one. Why?" And he's like, "Who's that guy talking?" I'm like, "I'm here completely alone. What do you mean?" He's like, "There's a man talking, like just as loud as you right now." And I was like, "I don't hear anything." And then he said it stopped. But it gets even weirder, because you see, recently scratches have started to form on Tara's windows, but not on the inside. Tara has noticed that there are now strange deep scratches on the outside of the windows of her apartment on the second floor. So bad news, there's new scratches. Again, these are on the outside of the windows, and I'm on the second floor. You can tell me what you think it says. এগুলো নোটিস করে কিভাবে? I don't know what it says. I'm trying to, bro. I দেখতে পারছি। But না মানে তুমি ওই it looks নোটিস like it's করলে like কিভাবে? 4 এটা তো letters মানে maybe. ওইটাই। আমি থাকলে তো Again, it's on the outside of the window, you can see. আমি থাকলে তো আমার বুঝতামই না এটা। But I'll show you, these are definitely. On her way out. If you see something on investigation at the notoriously haunted Hotel del Coronado in San Diego, California. The old hotel opened in 1888, and over the last 137 years, workers and visitors at the hotel claim to have witnessed multiple paranormal incidents and sightings. There are constant reports of lights flickering, televisions turning on and off, and things flying off shelves. Josh and Crystal see something in a side room and try to catch it on film. It doesn't really work, but they do catch something even creepier. It's okay. I can see you. Come to me. Are you a little boy? It's okay. Come here. It's okay. I don't know if my eyes are playing tricks on me, but it looks like it's going like back and forth. See movie? See movie?
কি হচ্ছে বোঝা shadow যায়? Mom. It's okay. No, no, wait. Come back. Come back. Where? No, you come back. Go straight. Look straight. Towards me. No. Turn towards me like you Shadow were. what's Put your back film? towards me. As Crystal attempts to talk to the spirit of a little boy that she believes haunts the room, suddenly Josh's camera captures the spooky, unexplained shadow of a little child that seems to run right past Crystal from the other side. Put your back towards me. So did Josh and Crystal catch evidence of the supernatural at the old Hotel del Coronado? As always, you decide. At this point, Give there me needs to shelter. be a little more YouTuber than just a Tyson shadow, Pierce is a right? channel dedicated to To be travel, interesting. the outdoors, and basic survival in nature. But on one fateful day, all of his training is put to the ultimate test when something happens that is absolutely terrifying. Tyson is out in the middle of nowhere in Hawkesbury, Ontario, Canada, building what he calls a Viking turf house survival hut. Tagging along with him to help are his younger brother and his friend. The guys are about halfway through building the Viking hut when suddenly an urgent weather warning comes through on Tyson's phone. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning. Mobile coverage area, take cover immediately if threatening. But he and the boys are in the middle of nowhere with no time to get out of there. Now, before I show this in accordance with YouTube rules, let me note that absolutely no one was hurt in this video. But this frightening scene is what happened as the storm rolled in. Holy What the hell? Oh my god. Holy I'm going. Oh, je pense qu'il y a une tornade. Non, oui, bravo. On peut pas se sauver, c'est d'être là. Check. Ouais, c'est sauvé. Check. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'en vient, reste en dedans. Non. En dedans. Non, on peut pas, il est trop tard. En dedans. Reste en dessous. Tornado. Tornado. Stay low. Stay low. Stay low. Stay low. Stay. Stay. Stay low. Is it leaving? No. Stay. Oh, buddy. Stay. Stay. It is a small ball. Stay low. No, we're good. No, we're dying. We're dying. No, stay. Oh. Bro. Oh my god. Nice. Stay, Miguel. Stay. Get her weight. Holy Please, no baby. এই বড় ভাইটা তো আরো ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে এইবার মানে এত টাকা লেগেছে Please, God, please. God, s'il vous plaît. কিন্তু ওদের যে হাত বাড়ালে এটা ভাঙবেই তো না। Holy Tyson, please. Stay. Please, God, please. God, please. Sorry. They're good. On est bon. Are they good? On est carré. On est pas good. On est carré, guys. On est good. S'il vous plaît. Now, again, let me repeat that in accordance with YouTube rules, and a few days after the storm, to check out his shelter and the surrounding woods. That's my cabin. 2 trees. 2. That's my cabin right there. That is insane. Oh, that's snap though. I need to clear the trees. That's snap there as well. The trees around the shelter have been uprooted and blown to the ground, but the shelter is still there. The guys are even able to find their bikes buried under one of the downed trees. Oh, yes. Oh my god, no way. Bro. Our bikes are good. Wow. এরকম আরো সিরিয়াস সিচুয়েশন যদি হতো এটা কি বেশি ভালো যে ওরা ওইটার নিচে ঘুমিয়ে আছে এটা বেশি ভালো হতো নাকি পালানোটা বেশি ভালো হতো আরো ডেঞ্জারাস যদি হতো টর্নেডোরা তাহলে পুরা শেল্টারটা উড়ে যেত ওরা অপরচুনিটি উড়ে যেত
হ্যাঁ, তো ওরা কি করলে ভালো তো? বেশি ভালো হতো না যে পালিয়ে যাক বের হয়ে? আমি তো ওইটাই চিন্তা করছিলাম ফার্স্টে যে ওরা পালিয়ে যাবে, বাট পরে দেখি শেল্টারের নিচে দাঁড়ালো, আর লাকিলি কিছু হয়নি। হ্যাঁ, কারণ শুয়ে থাকলে যদি ভেঙে ভেঙে ওদের উপর পড়া যেত, নাহলে ওদের উপর এসে হ্যাঁ, পড়তো টর্নেডোটা, তারপর তো ওরাই উড়ে ওইটাই যেত। ওইটাই they got lucky আর কি। Oh, yeah, something very strange has been happening. Multiple people have recorded CCTV footage of a strange woman wrapped head to toe in traditional Indian clothing who seems to roam the streets late at night ringing random doorbells before just vanishing without a trace. It is said that animals react strangely to the woman, often running in fear. On one late night, a family in Gwalior records the woman walking down their street. ओ भैया देखो जी घंटी भी बजाई है इसने घंटी बजाई देखो जी तमन आंटी की हाँ नहीं भैया इसकी थाने में सूचना देनी पड़ेगी Bengalis brother? हाँ भैया जी भैया अब ये तुम्हारी बात सभी इसकी कुछ साफ नहीं आ रही यार दूर से बोलते हो मेरी मान में साफ आई क्योंकि वो छोटी सी कैसे बता हां देखो अब ये आ रही है इनकी बजाई अब देखो इनकी बजाई का जब हो पहले इनकी बजाई वो तेरी भैया वो जो घंटी बजाई देखो हां चालू है अब देखो तो आई देखो चेहरा दिख रहा है सो बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है देखो और उसने बैक कर भी कुत्ती को ना करो रही भैया देखो हां A bull in the alley runs away in fear as the woman approaches. And then as she rings one of the doorbells, her arm seems to stretch in a bizarre, inhuman way. What? Now, no one knows who the woman is or why she repeats this strange behavior night after night. Some residents of the town believe that she might be some sort of spirit, especially since police have been called multiple times to the scene. But when they arrive, the woman can never be found. Just outside your window. It's late one night when three brothers are asleep in their room. They wake up to a strange sound that seems to be coming from their window. What was that, bro? Nah, bro, chill, bro. Roll it down. Bro, you serious? Germ. Bro, it comes from my finger. Bro, but it's hot. No, germ. I don't care. No. No. Three brothers or like three sisters. The boys have the fright of their life as they hear and see someone or something looking into their window, and they run from the room screaming. Unfortunately, the clip was posted without a source, so we just have to wonder what they saw. And even scarier, we have to worry that these shaky bunk beds will someday come crashing down and crush that guy on the bottom bunk. Oh no. This next video was sent in by hundreds of Nuke's Top 5 viewers, but unfortunately, no one had a link to the original videos. So, as usual, these are videos that were sent in that didn't really fit in the rest of the list. They're either a bit silly, a bit funny, or just kind of weird. তাহলে কি আজকে শেষ করে দিবে? Yeah, it's just end it. হ্যাঁ, শেষ করে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, একটা আউটরো দিয়ে দাও একজন। মানে ভালোই গেল আজকের ইয়েগুলো। কয়েকটা ভিডিও ছিল ভালোই নুক টপ 5 এর, আর ওই খাওয়ার ভিডিওটাও ইট ওয়াজ সামথিং আর কি। হ্যাঁ, মানে ইন্টারেস্টিং আছে, বমি আসছিল কিন্তু তাও ইন্টারেস্টিং আছে। আজকে আসলে হাসির কয়েকটা ভিডিও, হাসির কয়েকটা ক্লিপ দেখলাম। সবসময় এরকমই হবে এটা না, আমরা অন্য অন্য জিনিস নেক্সট উইক আবার ভিডিও দিব। তো নেক্সট উইকের মধ্যে যেগুলা ইন্টারেস্টিং কিছু যদি হয় ওগুলা কভার করবো আমরা। এরকম না যে সবসময় এই সেম জিনিস হবে। সেটাই। হ্যাঁ, আরো করতে থাকি, দেখবো যে আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন তো আমরা জাস্ট র্যান্ডম ইয়ে করছি, আস্তে আস্তে মনে হয় আমাদের একটা স্টেবল একটা ফ্লো এসে পড়বে। আসলে কি মানে কন্টেন্ট গুলো আরো ইয়ে হবে, মানে লাইনে আসবে।
লাইনে Alright. আসবে এটাই। ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ তাহলে আবার নেক্সট উইক দেখা হবে। হ্যাঁ, দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওকে ওয়াচিং। ঠিক আছে আপনারা একটা লাইক দিয়ে বাই দেন বাই। ভিডিওতে আর সাবস্ক্রাইব করেন। ওকে করব না। ঠিক আছে বাই বাই। ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক বাই। আছে তাহলে।